My name is Christel. Okay, Christel. Yeah. The mother of? Mother of Eva. Yeah. And what do you like to have? Yeah, I would like short, playful, Layers. shorter layers. Yeah, it can be till the shoulders is fine. Yeah. The best Yeah. length for you Yeah. as a person. Yeah. Okay, we turn around to show them Okay. your current hairstyle. Also the first time modeling. Yes. And also a lot of hair. Let's start on you. Okay. Got me a new model again. Now she has a lot of hair and a lot of length and a lot of dry hair. Gonna do this cut standing, but give it some more layering afterwards. Start by putting on the protection, cutting. Do this cut also with a hot razor because I have a hot razor. That's not because I have something with a hot razor, but it's much better for the hairstyles. That's why I'm using it. And for those who comment that it damages the hairs, that's bullshit because it's even better than our scissors. It's only hard to get because you have to find it on Airco tools or something like that. But you certainly find it if you would like to. Start by wetting the hair. The hair with the Olivia garden brush. Now she has already a bit layering in the hairs, but not much. You can see this when I lay it to the front. There's a layered line. Just watch at the length of the back how far I can go, because this is also important when I want to start some layering. She don't mind if it's a bit shorter. It will certainly be a bit shorter because I think for her, because I can see her total length, this is too long. And what I told you, I start upside down. Upside down? Yes. Okay. So I part hairs over the center line. And lay them to the front. Both sides. Knowing that I'm going to get a little bit of the length, so I know which line I have to follow. En dan ben jij niet zo groot, maar meestal zijn die meiden zo groot dat ik daar kop en schouder onderuit steek. Maar dat vind ik niet erg, dat vind ik wel leuk. Die hebben ook van die lange benen, ik heb echt kappelsbeentjes. Van die kleine stevige onderpootjes. Ja, heb ik ook. Ja. Ik zeg altijd, mijn auto moet in een kabouterstand. Bij mij ook, maar ik draai er als een reus. Ik rijd ook altijd de bus, dus ik heb altijd veel power. Ja. Now, I had all the hairs laid to the front. I parted over the center line on the back. So now I ask her to stand up. And that she is bending to me. And I lay all the hairs to the front. Then you see there's not much layering in the top, it's only the front line is layered. Now what do you need to know? When she's standing like this, I show that. Light calm, you can see it. This is the line of one straight line. So this angle, but it would be in the opposite lines here, you have one straight line. Now in her case, it travels up a bit. So there's a little bit layering in, but she likes to have more layering. And when I take this as a guide to the back, I can go in here much higher. And here's the front of her hair. I showed you that I had about 2 centimeters more on the front. So I'm going to work this out.
And for those who think customers don't like this, that's not true. Especially women with long hair really like to work with you. So it's very interesting. The other thing is that I also tell them this. When they have to do the daughter's hair and they don't want to go to the hairdresser, you can also do this. Starting in the center line, watch through the hairs. Go in. Using a flat knife, so I get more layering and more playful effect. When I don't want too much layering, I just use a straight line down. And go to the point where I go out on the back. Zo lekker, hè? Dan voel je er ook gelijk wat gewicht afgaat. Zo, heel veel. I'll turn it when this is done to the front so you can see the difference between the left side and the right side. And also when you do this way, you're certain that you have had all the hairs. To the front. Mostly I lay some more layering, just more playful to the front. Just go in with the knife or with a scissor. You can also slice this. Now when I turn a bit to you, you can see the difference. So you see, this is a layered hairstyle and this not. So now I come to this side. Also work with a flat knife. Ja, komt hier op binnen hoor. Wordt die deur dicht vol. Watch course to the other side. Come to the front, bend it in the line. I like it to lay. Take the hairs on the center line. You should all see. Take them up, so it's not in the underlines. Make some more layering on top. Do this also to the sides. So lift them up to the front. Watch at the running that I have in mind with the skull shapes. And when you have little children and you have to do this way, just do it under the shower. It's so much easier with wet hair. But be aware that a straight line to the other side. There's no layering. The higher you go up, the more layering you get. Now here I don't have to do anything because this I do on the back. But for so far the layered cut. Now I can ask her to throw it to the back and hold always a hand on the back, because some persons get dizzy by just hanging down, and when your blood goes to the back, and when you hold the hand on the back, there's no problem. Nou ziet het er een klein stukje jeugdig uit. Ja, zeker. Ik heb ook nog geen grijze haren, of misschien een paar. Nee, je bent hartstikke goed bij je. Ja. Dat is echt wel leuk. Now, in the pony line, or the fringe, or the bang, I see a crown area. Yeah. So there I have to be taken care of, because then when I go too short on that, that's a nasty thing. Just make it a little bit more playful. Follow the natural lines.
go in the natural lines. But what I the mostly like about this is that I also seal the hairs of the French or the bang. Just how you want to call it. We in the Netherlands call this a pony. The nice thing is that when you seal the hairs, they don't get into your pony. Then I go to the front. Take the front lines only on the ear. Set the hairs to the back aside. The front lines are mostly a bit different than the rest of the hairs. This is because on the contour line you have different hair, not the rest, but this is a different kind of hair. Mostly a bit more stiff, more straight. So here I make it a little bit shorter, so I'm certain that I have a playful effect. But I travel out on the length I have. So where I travel out, I have a nice soft line. Then I go back to my French part again and correct the line on that. This I do also on the other side. Can take the line till on the ear. Vroeger ben ik 1 keer gevallen. Had ik op het station gewerkt, daar ben ik begonnen met stage op. Als op mijn 27, toen heb ik op mijn 27 in de bouw gewerkt. Oh, serieus? Ja, maar ik was al vanaf mijn 13e kapper, maar ik mocht niet worden van papa. Oh. Maar alle kappers homo. Oh ja. Dus vandaar. Maar ik knipte alles. Take Gewoon it to zelf al. yeah. Take it to the front again. And do the same like I did on the other side. And gently travel down to the line of cutting. Nou, het voordeel van de technische opleiding is dat je kunt tekening lezen. Dus ik kon al die tekeningen die we hadden, kon ik gewoon lezen. Dus ik heb bij Jean-Bettine Dukenburg zitten uren. En ik kwam nooit in de beurt, dat hele kop met blonde krullen. Maar ik wilde ook niet in de beurt komen, want ik wilde gewoon kijken. Ja. En dan pakte ik een oud papier, dus de tophair. En daar stonden dan technische tekeningen, maar dat had ik wel geleerd op school. Dus ik kon gewoon tekeningen lezen. Ja. Take the line from behind the ear. Also honored. And give it a slight correction. There's also parts, always a bit stiff. It's only the part behind the ear. But there I give it a little bit more. Do this also on both sides. Eigenlijk heb je het altijd al geweten, dat je een kapper bent. Vanaf mijn 4e al. Ja. De beste vriend van mijn vader was ook kapper. Maar ik ben geen zoon van hem, dat weet ik zeker. Ja. Heb je je vader nog ooit geknipt? Nee. Ja. Mijn vader is jong overleden. Oh, oké. Part hairs on the scalpel. Set up her side. And then I'm going to decide which length I'm going to create it. Mijn vader is overleden toen ik 19 was. Oh ja. En die is vermoedelijk op de Radboud. Tijdens zijn Radboud? werk. Ja. Die is hoofdtechnische dienst op de Radboud. En die moest een daginspectie doen. Er was een lekkage gemeld op het lab. Hij belde naar mijn moeder. Ik kom eerder thuis, want mijn jongste zusje was jarig. Die was een die 10. Nou, hij heeft die expert dat nog gecontroleerd. Hij is omhoog geklommen. Maar van de veiligheidsdienst hadden ze de ladder gedemonteerd. Oh En de nee. keilbouten eruit. Maar die hadden er geen kaartje op gehangen toen ze koffie gingen drinken dat ze dat gedaan hadden. Oh. Dus papa is naar boven geklommen en toen 8 meter naar beneden gelopen met de ladder. Ai, ai, ai. Met zijn hoofd in de fietsstalling. Ah. Ja, dat is... Dat is klaar. ja. Had niet meer kunnen horen, niet meer kunnen zien, niks meer. Het is gewoon klaar. Klok komt. Dat was wel een hele grote verslagenheid hoor. Mijn vader was 25 jaar in dienst van de Radboud. Dus toen de Radboud begon, is mijn vader ook begonnen. Ja. Dus dat is best een hele lange tijd. Now coming to the length.
Switch over. Watch to the sides. Watch at the lines. Now look at the lines of the shoulders. The shoulder blades I use as a guide. And the beautiful thing of a layered hairstyle is it may be playful. Take a new line on it. Take the hairs over. Watch at the line, let's see it laying. With my tip, first make roughly the line. Again with the tip. Soften the baseline. En jouw kinderen zijn allemaal het vak achterna gegaan. Ja, ja, dat klopt. En je hebt ook nog 2 zoons, toch? 1. Oh, eentje. Een zoon en een dochter. Ja. Can go to the baseline. Do this of course on both sides. Like Eva, she has also a thicker part on this side. Die heeft ze dus van mij. Ja, dat is ja. So now I have a nice soft layered hairstyle, but I only want to take it on top and give it some extra. Now coming to the back, what I told you. Lift this up, comb this in one tail. It's a bit hard because she has a lot of hair. Ow. Yeah, sorry. I told her she has a lot of hair. This is take up in the center line. Then I twist the hairs. Get over to my knife. And on top I make it a little bit more playful. Just on the center line. So I get also more funny, but also better hairstyle. And because I have a hot tool, this doesn't damage the hairs. So now I have beautiful layering all over the hairs. Ik heb een borstel bij pakken, hoef niet aan je haar te trekken. Het gaat zo weer zitten piepen. Hoe moet dat? Gevoelig. Dat maakt niet uit. Dit is gewoon mooi toch? Maar dan komt, kijk die haren, omdat je ze tegen de draad in doet, krijg je ook dat ze ertussen gaan zitten. Ja. Het lijkt bijna op touperen wat je dan deed. Ja, maar het geeft toch, een heel leuk effect ja? aan de bovenkant. Daardoor krijg je dat die bolling hier ook laagjes heeft. Ja. En dan krijg je ook dit effect een beetje. Dat Ja, speelt. leuk. Ja. So now I can dry her hair because she has a natural color without any grays. So let us pray, because it's grey, not grey. Or maybe she likes the hair color, but I think better in summertime. Ja. Because
This color suits her really nice. So what I'm going to use is of Lanza a foam. First I'm gonna get Eva's color out. Okay, to style the hair I take a foam of Lanza. This is the most beautiful foam there is. It's like a shaving cream voor mij. Oh, jeetje, heel sterk. Ruik eens. Ja, ik heb geen reuk meer. Leuk aangeoefend. Jammer hè? Dat is wel echt heel balen. Ja, dat is heel erg jammer. Ja. Ik ruik nog maar een paar dingetjes. Hele zure en hele zoete luchten. Nou, dit ruikt wel heel lekker zoet. Ja, deze ruik ik toevallig nog net weer niet. Dat is jammer. Ja, dat is jammer. Nou, dan kan ik dadelijk rustig een windje laten. Ja, dat kan. Daar ruik ik niks van. Dat is een voordeel. Ja. This a brush through the hairs. And she has a lot of natural waving, so I'm gonna blow dry this with the diffuser in the natural waving. This to do, of course, the same way as I did the cut. Hairs 4 over, diffuser, pushing them up. And this you can do also yourself. So, all the hairs to the front. Drogen al wel een stuk sneller, hè? Ja. Want je doet natuurlijk nou niet met de hele bak haar erop hangen. Nee. Dit is echt put some air into your hair. Weet je niet? Ik zeg, dit is echt put some air into your hair. Ja. Ja? Ja. Oh, nee. Maak je zo schat. Zo, jeetje! Volume! Yeah. Now she looks a little bit younger, but that's not a problem. Ja. The only thing I'm going to use now is a beautiful Lanza oil. Lanza oil is the most beautiful product there is. And this will bring the flexibility of the hairs back. Staat je wel leuk, heel ondeugend staat het. Je kunt zo naar het feest wat binnenkort is van de swing. Oh ja, daar heb ik ook kaartjes voor. Nou, ik sta als kapper. Sta je daar als kapper? Ja, kapper Kuif. Ik was vroeger de meest beroemde kapper van Nijmegen ooit. Maar ik heb jou nog nooit gezien daar op die feestjes. Nee, ik ben nog nooit op feestjes geweest, ik ben nu uitgenodigd. Oh, wat Ze hadden leuk. mensen gevraagd van wie wil je als kapper. Ja. En dus dat was kapper Kuif. Dus ik kom weer helemaal gesminkt zoals toen. Ik kan me pakken van toen aan. Ik had van die pasje hier aan pakken, blauw en heel strak. En ik had smink op mijn gezicht. Oh, fantastisch. En make-up ook altijd wel. Zeker tegenkomen daar. We gaan er elk jaar heen. Leuk. Okay, this is her wish. She wants a lovely, wild, Ja. but youthful, less heavy. Ja. Take away the neck paper. And take away the cape. She will certainly turn around to show you the end result. We see each other next video. Mag je 2 tellen? Nou, wild is het, hè? Super. My name is Christel. Okay. And yeah, The mother of. mother of Eva. Yeah. And what do you like to have? Yeah, I would like short, playful,
layers. shorter layers. Yeah, it can be till the shoulders is fine. Yeah. The best Yeah. length for you Yeah. as a person. Yeah. Okay, we turn around to show them Okay. your current hairstyle. Also the first time modeling Yes. and also a lot of hair. Let's start on you.